lattice structure realization. Last class we have seen the first order structure, and lattice coefficient as K1. You have two rails, F and G rail. This is F0, G0, and F1 and G1. F1 is your output. Then second order structure, again two rails, F rail and G rail, F0, G0, F1, F, G1, then F2 and G2. So this is the second order. You have two coefficients. Lattice coefficients are K1 and K2, and your output is F2. Okay. I think it's audible, right? Yeah. Okay. So I will give you some equations for this F0 or say K1 and K2. So in general, I will give you equation for K. Okay. You can make a heading, direct form to lattice structure. We'll directly do this. So you consider a transfer function h of z. You consider a transfer function h of z, where h of z will be, say, something like this. X of z that is y of z by x of z, right? So that will be something like 1 plus a z raised to minus 1 plus b z raised to minus 2. So this is a second order thing, right? In this case, see the first coefficient. This can be addressed as alpha 2 of 0. This alpha 2 of 0 but 2 second order. So in this case, the coefficient a, that will be called as say, alpha 2 of 1, and this coefficient will be called as alpha 2 of 2. For transfer functions, you can find these things, alpha 2 of 0, 2 of 1, and 2 of 2, if it is second order. Similarly, if it is third order, what will happen? You will have alpha 3 of 0. I will give you, this is second order. Second order. Let me give you a third order transfer function. H of z is say 1 plus a z raised to minus. For the time being, I am keeping first term as 1 always. Need not be 1. 1 plus b z raised to minus 2 plus c z raised to minus 3. So how can we call this fellow? Alpha 3 of 0. This one? Alpha 3 of 1. 1, okay. And this one? Alpha 3 of 3. And this is? Alpha 3 of 3. 3. That's it. My concern is, what is K1, what is K2, what is K3, K4, and so on. Actually, K3 is equal to alpha 3 of 3. K2 is equal to alpha 2 of 2. And K1 is nothing but alpha 1 of 1. This is K1, K2, K3, alpha and double relation. So if you have a second order system, usually how many lattice coefficients are there? K1 and K2. Second order 2 lattice coefficient. So what is your K2 in this case? K2 is, we know that K2 is alpha 2 of 2. And in this case, you can directly say that that is equal to the value B. So what is K1? That is alpha 1 of 1. Unfortunately, all the index are in terms of 2. See the alpha 1. So you don't know this value. You don't know how to calculate this value. So in order to get this K1, you want an equation for alpha. Alpha had an equation, something like alpha m of n or some m of k, something like that. For alpha, two variable, we have a general equation. So here definitely have 3 coefficients, K3, K2 and K1. What is your K3 in this example? Alpha 3 of 3.
alpha 3 of 3, and that is particularly C. So that's fine. But alpha 2 of 2, you need alpha 2 of 2 and alpha 1 of 1. Unfortunately, all the index are in terms of 3. But what I want is something in terms of 2 and 1, right? That means you need a general expression. If you know these things, you will be able to compute alpha 2 of 2. We will look into that. So I'm first, before starting the problem, your equation, I will introduce here. Alpha m minus 1 of k. We will have an equation for alpha m minus 1 of k. This is 1. Okay, alpha m minus 1 of k. That is equal to, you must by heart this equation. Alpha m of k. First term is alpha. We will practice this problem. Okay. Ready? Last hour. Problem. We'll wind up. Okay. Respond terms. So, m minus 1 m minus 1 of k m minus 1 k okay, m of k minus alpha m of m into alpha m of m minus k. That is numerator. Now, index index will be in m. M minus 1. Okay. Then ഇവിടെ m k ഇവിടെ mm എപ്പോഴും വരണം 1 minus mm അത് നമ്മൾ താഴത്തെ ഒരു ടൈം എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും denominator is like this 1 minus alpha m of m ഈ ഇതേ ടേം തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരുന്നത് ഈ മൈനസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇതേ ടേം തന്നെ വരും ബട്ട് യു ഹാവ് എ സ്ക്വയർ ഓവർ ഹിയർ ഇവിടെ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ m k ഇവിടെ m ഉം m minus k ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം ഓക്കേ So, we will example. Say for example, we will see. Let's try to find the value of alpha 2 of 1 or alpha 2 of 2. Alpha 2 of 2. Alpha 2 of 2 and 2 of 2. But 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ ഉണ്ട് minus ഇവിടെ 2 ആൽഫ ഉണ്ട് ഓക്കേ ഇവിടെ 2 ആൽഫ 2 of 2 ആണ് വേണ്ടത് this is a format numerator you will have 1 alpha over here minus another alpha into another alpha denominator is 1 minus alpha square will be there അത് ഇതങ്ങ് fill ചെയ്യാം See, this is m minus 1. This is 2 ആണ്. ഇത് completely 3 ലേക്ക് മാറും. All the index will shift to 3. Okay, all the index will shift to 3. അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ 3 അങ്ങ് ആദ്യം fill ചെയ്യാം. m of m ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. So this will be 3 of 3 square. This will be 3 of 3. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? k യുടെ ഇൻഡെക്സ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ആ k യുടെ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ fill ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ. അടുത്ത m minus k ആണ് ഇവിടെ fill ചെയ്യാനുള്ള ഏക സാധനം. 3 minus 2 that is 1. Pretty dear. Okay, no? Yes, sir. And then we have an example. Next, alpha 2 of 1. Well, 3 of 1. Alpha 3 of 1. Okay. But 3 is numerator and follow alpha minus next 2 alphas. Denominator same രീതിയിൽ തന്നെ 1 minus എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഇവിടെ ആൽഫ 2 ആൽഫയ്ക്ക് വരെ സെയിം ആണ് വരുന്നത് സോ ആൽഫ സ്ക്വയർ ആക്കി now ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് 3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും 4 ആയിരിക്കും isn't it ഇനി ഇവിടെ 4 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 4 കൊടുക്കാം ഇതിനും 4 കൊടുക്കാം m എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫിൽ ചെയ്യാം എപ്പോഴും k ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് വരിക k എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് so the one copy then 4 minus 1 difference എടുക്കുക that is 3 that's it എളുപ്പമല്ലേ ഇത് പക്ക ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു തീർക്കാം റെഡി പ്രാക്ടീസ് ഡയർ Yes, sir. Okay, hope you are comfortable with the equation. Let's solve one problem. Okay, write the first question.
An FIR filter is given by the difference equation. An FIR filter is given by the difference equation. Y of n equal to y of n equal to y of n equal to x of n plus 2 by 5 x of n minus 1 plus 3 by 4 x of n minus 2 plus, sorry, it's not 3 by 4, it's 3 by 4 plus 1 by 3 x of n minus 2, n minus 3. So an FIR filter is given by the difference equation. Determine its lattice form. Determine its lattice form. Determine its lattice form. Determine its lattice form. So നമുക്ക് lattice form structure വരയ്ക്കാം തൽക്കാലം. Okay. Let's draw the lattice form structure. Third order ആണ്. അല്ല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് coefficients ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. So it's third order system. That means you have to find K1, K2 and K3. So this is your task. You have to find K1, K2 and K3. Ready ആണല്ലോ? Can I start? Can you tell me the value of K3? അതൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. K3 പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ? 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3. K3 1 by 3 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒന്നും എഴുതാം. ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം. മനസ്സിലാവാത്തവർ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. So this is third order system. So first you will get alpha 3 of 0. Okay, 0, 1, 2, 3. So alpha 3 of 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലേ? That is 1. പിന്നെ എന്ത് പറയാം? What is this thing? Alpha 3 of 1. That is 2 by 5. Next, alpha 3 of 0 is index start 2. This is 3 by 4. Next, last one, alpha 3 of 3. That is 1 by 3. ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ്. ഇവിടെ ഡു റിമെമ്പർ ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ആണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് 1. So from this, what I want the values of say K1. So K1 is alpha 1 of 1. It's not available with me. Available alla. I have to find it. So I will find out. Then K2 is alpha 2 of 2. 2 of 2 available ano? It's not available. So I have to go for the equation of 2 of 2. Let's do that. Then K3 alpha 3 of 3 നമുക്ക് directly available ആണ്. That is 1 by 3. So this is 1 by 3. എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഓർഡർ K1, K2, K3 യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ റിവേഴ്സ്. എപ്പോഴും K3 ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, യു ഫൈൻഡ് K3 ഫസ്റ്റ്, then K2, then K1. So K3 is ready with me. Let's move on to K2. K2ലേക്ക് പോവാം. So this is K3. So moving on to K2. K2 is what? Alpha 2 of 2. Now help me to write the equation. Alpha 2 of 2 എഴുതണം. Alpha 3 of 2. ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഒന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആ ലോജിക്ക് വെച്ചൊന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഒരു മൈനസിന് മേളിലും താഴെ എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ 1 മൈനസ്, ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ സ്ക്വയർ വരും, ഇവിടെ 2 ആൽഫകൾ വരും. റൈറ്റ്. ദെൻ ഇവിടെ 2 ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് 3. ദെൻ 3 ഓഫ്, ഇവിടെ എന്തായാലും 3 ആയിരിക്കും, ഇതും എന്താണ് 3 ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത്? കെയുടെ വാല്യൂ ആണ്. കെ ഈസ് 2 അല്ലെ? അപ്പൊ 2ന് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. നൗ 3 minus 2 is 1. So this is the equation. Very simple. Now just substitute the values. Alpha 3 of 2. 3 of 2 ന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എത്രയാണ്? 3 by 4 ആണ്. കണ്ടോ? 3 by 4. Minus alpha 3 of 3. 3 of 3 is 1 by 3. Into alpha 3 of 1. Alpha 3 of 1 is 2 by 5. Divided by 1 minus alpha 3 of 3. Alpha 3 of 3 is 1 by 3. 1 by 3 square. Solve this. You will get the value of K2. Its value is 0.69375.
111 by 160. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു സോൾഡ് എക്സാമ്പിളിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്താണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്നത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം, അല്ലാത്തവര് K1ലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു. നൗ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് K2 ആൻഡ് K3. രണ്ട് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞു. K1 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു. ലാറ്റിസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് റെഡി. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. Else we will move to K1. Any doubts? Can I proceed? Okay. Now look into K1. Let's find K1. Let me write here. K1 is equal to alpha 1 of 1. That's fine. Alpha 1 of 1 ആണ്. So alpha 1 of 1 വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതുന്നു നോക്കാം. സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. 2 minus 1 here it is alpha minus alpha into another alpha. It's alpha square. When it is 1, this will be 2. And here it is alpha 2 of 2. It's alpha 2 of 2. Here it is 2 of 1. And 2 minus 1, that is 1. So to solve this, you want alpha 2 of 2 and alpha 2 of 1. Alpha 2 of 2 നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? Yes. നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. This is alpha 2 of 2. ഇവിടെ ഫുൾ ഡെസിമൽ എഴുതി ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കേട്ടോ, റൗണ്ട് ചെയ്യാതെ എഴുതിയത്. You want to substitute it over here. This is also equal to 111 by 160. ഈ വാല്യൂ ഇട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അപ് ടു യു. ഞാനൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Then next alpha 2 of 1. പക്ഷെ alpha 2 of 1 എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഇല്ല. So let's find it. We have the equation, right? So alpha 2 of 1 in the equation എഴുതി നോക്കുക. 1 minus alpha square. Alpha minus alpha into alpha. The 2 ആണ്. So let me substitute 3 as the base. 3. It's 3 of 3. It's 3 of 3. And it's k is 1. So alpha 3 of 1 minus. And this is 2 minus 1, right? അല്ല, ഇവിടെ അല്ലേ നോക്കണ്ടേ? m minus k അല്ലേ? 3 minus 1, this is 2. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. 3ലെ ടേംസിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും അറിയാം. alpha 3 of 1. What is alpha 3 of 1? Can look over here. 2 by 5 minus alpha 3 of 3 is 1 by 3 into alpha 3 of 2. Alpha 3 of 2 is 3 by 4 divided by 1 minus 1 by 3 square. That will give you the answer. The answer is 0.16875. 0.16875. 0.16875. Now you can find this value, alpha 2 of 1. Alpha 2 of 1 ന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. This thing 0.168. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ്. മൈനസ് alpha 2 of 2, K2 ന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് 0.69375 into alpha 2 of 1, this same value 0.16875 divided by 1 minus, this is 0.69375 square. That will give you the final answer, and that will be equal to, and what is that? 0.0996. So you are done with all the three values, K1, K2 and K3. K1, K2, K3. It's third order lattice structure realization. You have the three values. Now you can easily draw the lattice structure.
മൂന്ന് വാല്യൂ കിട്ടിയവരെ ലാറ്റിസ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചോളൂ. അല്ലാത്തവർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ടേംസിൽ ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. We will proceed after that. Let's draw the lattice structure. Is it clear? Anangil lattice structure varayam. All of you draw the lattice structure. So third order system. Basic lattice structure manasili variya. You have F rail and the G rail. So this is your X of n. Here you will have F naught. Here you will have G naught. Then immediately a delay element. Then two summing blocks. They should be in parallel. Then here you will have K1. Here you will have K1. And this is your F1. This is your G1. And what was your calculated K1 value? 0.0996. So this is 0.0996. 0.0996. Now the second structure. Again one delay element, two summing blocks. Then the second structure, that is the K2. K2 second lattice coefficient. What was the value of K2? 0.69375. 0.69375. But നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ round ചെയ്യാം, no issues. Okay. 0.69375. Then this output is F2 and G2. Now again one delay element. Moving to the last stage, third order. Sorry. You have one delay element. Sorry, one delay element in the bottom rail and two summing blocks in parallel. Here you can give K3 and here also you can mark K3. So what is the value of K3? K3 is 1/3, I think, right? K3 1/3 is 1/3. And here this is the F3 and this is the G3. And this G3 is of no use because it's third order system. And this F3 can be called as your Y of n. This is your final output Y of n. This is the lattice structure realization of the given difference equation. Any doubts with this? എളുപ്പമാണ്. K1, K2, K3 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേട്ടില്ല. എക്സ്പ്രഷൻ F3 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ എക്സ്പ്രഷൻ വേറെ എഴുതണം. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എഴുതി നോക്കിയാൽ that will be your difference equation. നമ്മളെ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് F1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? F0 പ്ലസ്, അതായത് X of n പ്ലസ് X, ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? X of n minus 1. Point this into X of n minus 1 എന്ന് വരും അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചു കിട്ടും. യു ക്യാൻ ട്രൈ ദാറ്റ്. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം സമയം ലേറ്റ് ആവുന്നു. That's 100% sure you will get your question back. Any other doubts? I will wind up with one more question. ഒരു question കൂടെ ചെയ്തിട്ട് wind up ചെയ്യാം. That is തീർന്നിട്ടില്ല. ഒരു conversion കൂടെ പറയാനുണ്ട്. We will see in the next class. I'm also tired. ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താണ്. The same question. Right now the question was, you write it as second question. Obtain the lattice structure for the given difference equation. Obtain the lattice structure for the given difference equation. So previously the equation was 1 into X of n. Right now I'm writing it as 2X of n plus then
2 by 5 ആയിരുന്നു നേരത്തെ അല്ലേ? Now let me make it 4 by 5. 4 by 5 x of n minus 1 plus 3 by 4 ആയിരുന്നു into 2 ചെയ്യുമ്പോൾ that will be 3 by 2 x of n minus 2 plus 1 by 3 will become 2 by 3 2 by 3 x of n minus 3. So the question is to obtain the lattice structure realization for the given system. That is the second question. You will wind up with this. Okay, listen carefully. So what is the major difference between this question number 2 and 1? This is the second question. What is the difference between this 2 and 1? X of n the coefficient 2 ആണ്. 2 വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? That means നിങ്ങൾ ഇവിടെ 2 കോമൺ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ലാറ്റിസ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് upon the consideration that this is 1 coefficient 1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So you take 2 common outside so that this will become x of n plus say 2 by 5 into x of n minus 1 plus 3 sorry ഇത് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ എഴുതിയത് അല്ലേ? 3 by 2 അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു എഴുതിയത്? 3 by 4 right. So 2 വെളിയിലാണല്ലോ എടുത്തത്. So 3 by 4 x of n minus 2 plus 1 by 3 x of n minus 3. So this is same as your question number 1. This is same as your question number 1. The only difference is you have another 2 over there. മൊത്തത്തിൽ 2 കൊണ്ട് ഒരു multiplication വേണ്ടതുണ്ട്. When you realize this thing, you have to multiply the entire system with 2. ശരിയല്ലേ? You have to multiply the entire system with 2. So for this particular case, you have the k1 equal to k1 value എന്ന് ഞാൻ എടുത്തെഴുതാം. k1 എന്തായിരുന്നു? 0.0996 and k2 was നമ്മുടെ പഴയ k2 എത്രയാണ്? 0.69375 and your k3 was 1 by 3 for this particular system. Now the only difference is you have multiplied with 2 and this 2 is nothing, that will be your k naught. You can write k naught is equal to 2. മനസ്സിലായോ? This will be k naught. So how can you show this k naught? K naught എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൊത്തത്തിൽ 2 കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. So that can be simplified like this. 2 നെ ഇവിടെ represent ചെയ്താൽ പോരെ. So what is your f naught right now? Can you give me equation for f naught of n? F naught of n equal to k naught of x of n. K naught of x of n. Your k naught, this is your k naught value. K naught is equal to 2. So 2 into x of n. This is 2 into x of n. F naught is 2 into x of n. G naught is also 2 into x of n. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് y of n ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ y of n ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡൗട്ട് ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആവും. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will get this question back. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചു കിട്ടും. So this is how you can play with this type of questions. x of n ന്റെ coefficient 1 ആവുന്ന രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വെളിയിൽ എടുക്കുക. You call it as k naught. That is k naught, and these are the lattice coefficients for this particular third order system. So that's enough. You can ask your doubts right now.